Assalamu alaikum. Yau bari mu yi generating ɗin wata data wacce za mu ringa amfani da ita wajen data manipulation domin kada mai sauraro ya riƙa tunanin to shi ina zai samu datarsa. Sabida haka bari mu samu x ta zama wani ɗan range x equals to dama dai waɗannan duk an san yadda ake kiransu. So bari mu sa x ta zama that za ka iya yin fa akwai wani abu da ake cewa a range. In ka ce a range wato is just a range. Misali idan ka ce 1 to 100 ka danna bari ma in saki x ɗin ka gani ka danna zai baka 1 2 3 4 ka gane ba wai lallai sai linspace ba. Ka san numpy dot linspace yana raba wani interval ne gida. Yanzu idan kana so 1 to 100 ɗin nan ya ringa tafiyar biyu sai ka danna ka ga zai tafi 1 3 5 7 9 11. So ya danganta da yadda kake son shi. So amma ni yanzu so nake in generating ɗin time series data sabida haka kawai zan ce ya tafi kamar 1 to 1000 ma kawai. Za ka iya yin numpy dot a range, za ka iya yin numpy dot linspace. Kawai ka sani cewa a range shi zai ɗauki range ɗin ne ya ringa tafiya yadda ka so. Shi ma linspace np dot linspace in ka sa np dot linspace ka sa 1 ka sa 1000 to shi kuma sai ka faɗi gida nawa za ka raba shi. In ka ce gida 100 za ka raba shi to shi kuma zai raba maka gida 100. Idan kana so kar ya baka kar answer ta fito sai kai suppressing shine ka danna wannan. Idan ka danna control enter ka rona ba zai nuna maka komai ba. Amma in ka saki ka danna control enter zai nuna maka ka ga ya raba shi gida 100. To shine bambancin numpy dot a range da numpy dot linspace. Sabida haka ni yanzu x nake so ta zama wannan range ɗin. A misali ka san tunda time series nake so in generating daga baya zan generating wani date wanda shi kuma is like 1 to 365 kaga zai zama kamar shekara ɗaya. To 1000 days yana nufin kamar shekara 3 kenan da wani abu in aka converting to days. So yanzu y equals to np dot bari in samu wata data mai ɗan oscillating haka sabida haka np dot send x. Idan ka saki ka ce za ka yi plotting y ka ce y plt dot plot y za ta yi maka plotting ɗin y ka gani za ta yi maka plotting ɗin y. Amma idan ka lura za ka ga ya zama very dense sabida me sabida gaba ɗayan su ya wato ainihin haɗa. Yanzu da za ka ɗan yi plotting wani portion na y of 0 to 10 a misali da za ka yi plotting ka gani. So ya zama densely compacted ne sabida yanayi na wannan ɗin. Bari ma mu ƙara wa wannan ɗin nan girma. Bari mu ƙara wa plot ɗin namu girma sai mu kirawo rc param sai mu kirawo from matplot library dot pylab sai mu import rc params. To sai kuma mu ce rc params sai mu faɗi figure size ɗin da muke so ba sai mu buɗe mu rubuta figure dot size ban sa dot ba sorry figure dot size equals to bari mu sa 15/6 ɗin mu dai ta al'ada sabida haka idan muka yi running bai ba wani lokaci in kai na farko okay re params ayya gwari yawwa rc params to muna sa ran zai bai ba bari mu koma rc param param ɗin ƙarama ce nan to sai mu maida ita babba in tabbatar ma yayi tukunna. Figure size figure dot fig size a nan gurin sai na saka dot fig size
Yawwa to alhamdulillah. To idan na je in na rona zai buɗe, yawwa ya buɗe yanda nake son shi. To shikenan, yanzu sai mu ci gaba da rayuwa. Za mu yi plotting ɗin zuwa 100 in gani. Yawwa ka ga yayi. To yanzu bari in ɗan sa shi ya ɗan ringa tashi sama. Ka ga kenan zan samu wani linear function in ƙara masa. Yawwa, to amma kuma tashin ba yanda nake so ba ne. Yana tashi, bari in yi plotting duka. Bari in yi plotting y dukanta kawai. In gani. To ai ba haka nake so ba gaskiya. Ba haka nake so ba, bari mu gani. An ce plus x on x square. Za mu ga ya ringa jawo kansa ƙasa. Mu gani. Yawwa. Yawwa to yana ɗan jawo kansa ƙasa to amma kuma still bai kiyayar da ni ba. Bari mu gani. Bari in rufe nan. In yi plus za ce minus x. Mu gani. A'a zai sauke shi ƙasa. To ba matsala yanzu wannan kenan. Bari to in sa random. Bari in sa random np dot random. Zan saka random data in sa ta ringa ɗauko random data which is uniformly distributed a x, tana ƙarawa sin x ɗin. np dot random dot uniform. In ka sa np dot random dot uniform za ta ringa ɗauko random values daga x, tana ƙarawa sin x. Abin da za ta yi kenan, bari mu gani. Yawwa alhamdulillah. To ka gani yanzu ya mun yanda nake so. Wannan mai tashi ko to ka ga masha Allah. So yanzu abin da ya sa ka ga yana tashin nan sabida ai ka san x daga 0 zuwa 1000 ne. Kuma idan ka ce za ka ɗauko random number daga x, ka ga x ɗin ai array ne dogo. Kuma lowest ɗinsa shine 0, shine 1, highest ɗinsa shine 1000. Shi yasa to yana ƙarawa kuma yana girma. Shi yasa ka ga curve ɗin, graph ɗin ya wannan. Sabida haka yanzu wannan shine data mu da za mu yi amfani da ita a next. Yanzu bari mu maida y data frame. In nuna ma wani abu. Yawwa. Okay to bari in maida wannan data frame. pd dot data frame sabida ya zamana cewa ina aiki da data frame. So sabida idan na kira y in ga meye y. Ka ga yanzu y ta zo a mazaunin wannan. Amma gaskiya ba na so wannan ziron, ba na son wannan ziron a nan. Sabida haka za ka iya yin abu biyu, amma a yanzu bari kawai mu ce y equals to empty data frame tukunna. In ka ce empty data frame, sannan kuma sai ka zo ka ga nan gurin. Ka ga kawai sai dai ka ce y of to yanzu me za mu saka a nan? Tunda yanzu zamanin inflation ake, farashi, za mu ce y of price. Amma kamata mu ce a misali ba y of price ba. Y of ƙaddara so muke mu ga adadin wanda suke zuwa makaranta. Ba haka ba. Ƙaddara wata bacteria ce muke duba population ɗinta. Yawwa, y of population. To shi kenan. Sai mu zo mu yi haka. Wulaƙanci.
ya ce invalid syntax, ban goge wannan in yi haka. Yawwa a nan ne muke da additional wannan, to shi kenan ina sa ran bari mu cire nan, sannan wannan ma in cire shi haka. Yawwa to alhamdulillah. So bari in kira y ɗita in ganta. Yawwa, so yanzu idan kana so ka yi plotting, to yanzu bari mu yi mata generating wani date ko. To date kuma idan za ka yi generating date, ya ake generating ɗin date? Tunda yanzu a misali so muke mu yi with time, ƙaddara so muke irin daga 2007 ɗin nan zuwa irin 2000 kuma dai yaushe ne dai a misali kake so ka wato ainihin analyzing ɗin datar, to shi kenan da akwai wani abu da ake cewa date range. Shi kuma date range sai ka ce to yanzu time equals to pd dot date range. Amma kana so ka je ka ga yanda date range yake sosai za ka iya ka rubuta date kuma ka rubuta create generate date range pandas, inda da pandas muke aiki, za ta kawo maka wannan, za ta kawo maka. So internet ɗin nan is very slow yau kam gaskiya, sai a hankali. Yawwa, sai mu je kowanne ma ka shiga kawai normal. Yawwa, bari ya kawo. Yawwa, za ka yi date range, za ka faɗi start ɗinka, ka faɗi end ɗinka, ka faɗi period ɗinka, ka faɗi frequency da duk abin da kake so. Ga misalai nan, pd.daterange kaza, pd.daterange kaza. Yanzu ni nan wannan kawai zan ɗauka wannan a misali. Kuma bari in ɗauki wanda zai ringa tafiya ma da hour, minute, second. Bari mu ɗauki wannan. Wulaƙanci. Yawwa, copy. Program ɗin nan fa yawanci internet ne zai koya ma shi don. Yawwa, sai mu sa control V, pd.daterange a misali, amma ni daga 2000 ƙaddara daga 2010 zuwa 2013, Za mu ce 2012, za mu ce daga 2010 zuwa 2012. In ka sa period ɗin nan 3, zai ringa motsawa ne da 3. Yanzu bari ma dai mu kira time ɗin nan mu ɗan yi aiki da shi. In kana so ka sauke tab ka raba cell ɗin daga nan, sai ka danna control shift da minus sai ya rabu. To yanzu bari mu danna control.